Guten Tag. Welcome to another simple German conversation designed perfectly for beginners. Today, you'll learn how to talk to a pharmacist and ask for medicine using clear, beginner-friendly German phrases. Make sure to watch it till the end, where we'll summarize the useful words you learned along with examples from the dialogue. Let's get started. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Good day, how can I help you? Guten Tag. Ich suche etwas gegen Kopfschmerzen. Good day. I'm looking for something for headaches. Haben Sie starke oder leichte Schmerzen? Do you have strong or mild pain? Die Schmerzen sind ziemlich stark. The pain is quite strong. Okay, ich empfehle diese Tabletten. Sie helfen schnell. Okay, I recommend these tablets. They work quickly. Wie oft soll ich sie nehmen? How often should I take them? Nehmen Sie eine Tablette alle 6 Stunden. Take one tablet every 6 hours. Muss ich sie mit Essen nehmen? Do I have to take them with food? Ja, bitte nehmen Sie sie nach dem Essen. Yes, please take them after meals. Gibt es Nebenwirkungen? Are there any side effects? Vielleicht ein wenig Müdigkeit, aber das ist selten. Maybe a little fatigue, but that's rare. Okay, danke für die Information. Okay, thanks for the information. Möchten Sie noch etwas? Would you like anything else? Ja, ich brauche auch etwas für meinen Husten. Yes, I also need something for my cough. Ist es ein trockener oder ein produktiver Husten? Is it a dry or a productive cough? Es ist ein trockener Husten. It's a dry cough. Dann ist dieser Hustensaft gut für Sie. And this cough syrup is good for you. Wie oft nehme ich den Hustensaft? How often do I take the cough syrup? Zweimal am Tag, morgens und abends. Twice a day, morning and evening. In Ordnung. Was kostet alles zusammen? All right. How much is everything together? Das macht 12 Euro, bitte. That's 12 euros, please. Hier, bitteschön. Danke für Ihre Hilfe. Here you go. Thank you for your help. Great job! You just got through a simple German conversation. Now, let's take a look at some of the useful words you learned, along with examples from the dialogue. Ready? Let's go! Nouns. Kopfschmerzen, Headaches. Schmerzen, Pain. Tabletten, Tablets. Nebenwirkungen, Side effects. Husten, Cough. Hustensaft, Cough syrup. Verbs.
Suchen. To look for. Empfehlen. To recommend. Nehmen. To take. Müssen. To have to. Brauchen. To need. Adjectives. Stark. Strong. Leicht. Mild. Trockener. Dry. Produktiv. Productive. Selten. Rare. Prepositions. Gegen. For. Mit. With. Nach. After. Well done! You've just picked up some useful German words and phrases for visiting the pharmacy and describing your symptoms. Re-watch the video multiple times to get comfortable with the vocabulary. We post new videos regularly, so be sure to tune in, and don't forget to like, comment, and subscribe. Until next time, Guten Tag!